Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Willowwood Harvest Dreams, ou seja, Willowwood colhendo sonhos. Essa empresa, uma empresa de capital indiano, chega ao Brasil e você vai acompanhar a partir de agora, aqui no Fala Carlão, como foi essa chegada. Hoje é dia de festa, hoje é dia de lançamento, hoje é dia de celebrar a chegada ao Brasil da Willowwood. A Willowwood é uma companhia de capital indiano, a Willowwood está chegando ao Brasil e eu gostei, foi logo do slogan dela, colhendo sonhos. E aqui do meu lado agora, a Elaine Silva. A Elaine Silva tem uma empresa, a Agrilin, e a Elaine Silva também é vice-presidente da Agroligadas. Vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês já viram aí que uns 580 dias atrás, a gente entrevistou alguém da Agroligadas. Vou mandar deixar a descrição do vídeo aí para vocês. Elaine, obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. Foi um prazer. Escuta, vamos começar do começo. Já comecei falando um monte de coisa, mas eu queria que você falasse um pouquinho quem que é a Elaine, porque aqui a gente fala que ninguém nasce vice-presidente de nada, viu? Todo mundo tem uma historinha. Conta um pouquinho da sua história aí, resumida, dentro do agronegócio, para a gente saber. Então, eu sou engenheira agrônoma de formação, eu estou formada há 37 anos, trabalhei durante 17 anos no mundo corporativo, 21 anos, né, na minha própria empresa. Eu migrei do campo para do que a gente chama de dentro da porteira para fora da porteira, né? Durante 8, quase 9 anos eu estive quase que o tempo todo dando assistência técnica. Eu fui a primeira mulher a trabalhar na área comercial, né? É verdade que quem te deu essa oportunidade foi o Welles Pascoal, é isso? Foi o Welles Pascoal. Eu queria até aproveitar, né, fazer que nem a gente faz em programa de televisão e mandar um grande abraço, né? Sou uma fã incondicional, uma admiradora do Welles, do trabalho do Welles, e ele foi o cara que, né, sabe que a gente precisa às vezes, né, de uma escadinha, né, de alguém que te dê a mão e te puxe, né, e esse cara foi o Welles. Pois é, o Welles o Welles é conhecido no setor aqui, foi presidente da Dow, enfim, foi mais recentemente presidente executivo da AgroGalaxy e agora está no conselho da AgroGalaxy e ele deixou lá uma mulher, deixou a Sheila, né, então, com certeza. Ele sabe das coisas, né? Então, você vê que, olha, se você parar para pensar, né, que aí há 37 anos atrás, quando eu comecei a minha trajetória profissional, ele já acreditava em mulher dentro de empresa, então, assim, ele continua coerente com os princípios dele, Carlão. Pois é, eu vou até pedir licença aqui, deixa eu pegar aqui, ó, para vocês aqui, mostrar para vocês a nossa revista Agro Revenda, que traz aqui na capa a Sheila Albuquerque, que é a presidente da AgroGalaxy. Bom, lindo essa sua trajetória, hein? Obrigada, viu, Carlão? Eu queria pedir para o pessoal acompanhar o nosso trabalho como Agroligadas. Nós estamos construindo pontes entre o campo e a cidade e eu acho que é um trabalho fantástico, né? Então, assim, acompanhe e apoie a gente aí nas nossas redes sociais. Me diga um pouquinho, o que é o Agroligadas, qual que é a função? Nós somos um movimento de mulheres sem fins lucrativos. A gente trabalha fazendo trabalhos de educação e de comunicação empática entre o campo e a cidade. A gente sabe que existe uma série de distúrbios na comunicação quando a gente fala do rural para o urbano e do urbano para o rural. Então a gente vem tentando, né, construir pontes mais empáticas, mostrando a realidade e a interdependência que existe entre o campo e a cidade. Maravilha. E esse evento de hoje aqui, eu falei a Willowwood chegando aqui ao Brasil, mas você já conhece, era de longa data, né? Como é que é? Já conheço a Willowwood, é uma empresa que é fantástica, indiana e assim extremamente séria, né? Que hoje ela tem um complexo industrial e também de laboratórios muito bom, muito fantástico. Então, assim, é uma alegria para a gente no país ver chegando mais uma empresa, principalmente uma empresa séria que vai trazer bons produtos e bons preços para o agricultor. E aqui do meu lado, o presidente Vijay Mandra, que ele é o fundador da companhia e vai falar conosco agora. Vijay, thank you very much for coming here in our program. Congratulations to your presentation. Thank you, and I'm very excited to be here amongst all new friends that we have made. Very excited for the future that we foresee here in Brazil. Brazil is the largest global agrochemical market, a very large agricultural market, and I mean, every time when I come here and I eat the produce here in Brazil, especially the fruits that you have here that I get in the breakfast are amazing. The quality is amazing, the taste is amazing. So
It's really the days begin with lot of excitement for me right from the breakfast. It's true that you coming here at Brazil for a long time, since 1980s, 9 years? So I did come before, but then in between I had stopped coming because I had a few customers and certain changes happened with those customers. So there was a disconnect. And then finally I thought that with such a large market, I think it will probably make more sense to be present on our own in the market with a team on the ground so that we can serve the customers, the growers more ably and more consistently as against totally depending on third parties. Perfect. Tell me about the history of this company, where you found this. Here in our program, you used to say that nobody's born like a president or like a founder, like saying, where about your history? Well, it was a very humble beginning for me because I moved out of India and went to Hong Kong. And all I had was a blessing from my father and moral support that he would help me out if need be. Fortunately, it did not so happen that I had to fall back for much support on family. But yeah, things worked out. I believe that we had a very clear vision and strategy, and I'm thankful that a lot of customers had faith and belief in us, and they continued to support us, and we continue to grow over the years from one person, which was me, to today more than 800 people where the company is, and 30 years of rich history of growth and deliverance. Yes, to make success, the day to the night, it's not existed. 30 years ago, 30 years working hard, and that's why because you coming here. No? Yeah, so I would say that perseverance is the key to succeed, but also very important to align yourselves with the right people. It is very important that you find people who think alike, who become your partners, and also, last but not the least, we are very fortunate to have a very young and dynamic team, and I credit all the success to them. Ao meu lado agora está o seu vice-presidente internacional. Estou aqui com a minha cola, o Harish Sirk. Thank you very much, Harish, for coming here. Thank you, Carlos. Thank you very much. And congratulations for the company. I will see the slides and the show presentations. I'm very impressed with your work. Thank you very much, sir, for your appreciation. And tell me about your work in the company. Yeah, as as Willowwood, you by now you know everything. You know, we started in 1992 from Hong Kong. Mr. Vijay started the business, and after all this many years, we are now at very much backward integrated to the process, to the manufacture, up to the manufacturing of AIs and raw material. So with that strength, we wanted to come into the different geographies all over the world. Like in USA, we already had a business. Now we have started there, and we can't miss onto the important market of Brazil. So we started working in 2018 or something, and we are here today. It's pleasure that we are celebrating here today. And you are the sporty man from the company. Yes, I first man I landed in Brazil for my company. Yes. Yeah. How many countries Willowwood is inside that now? It is now, as you say, in 48 countries we are present.
48? 48 countries, yeah. Wow, it's too much work. Yes, too much, yeah. And you have headquarters in these 48 countries, or Quite a few. Like in US, we had the headquarter. I mean the country head, like we are currently having in Brazil, and in Africa we have in China. We have a very good base in China, and India, of course, everything is in India. So we have quite a few bases. E aqui do meu lado agora o Jitendra Mohan, que é o CEO da companhia lá na Índia. Ele cuida de todas as operações lá na Índia e, gente do céu, fez uma apresentação aqui, o negócio lá é gigantesco. Thank you very much, Mohan, for your coming here to this interview. Thank you. And congratulations for your presentation, and you show us a big company. Yeah. I have shown my presentation today, and we have covered basically what the strength of Willow throughout the world. In India also, we have started recently the technical plant that we are going to produce many new chemicals, many new technicals, and that is going to be used in Brazil market, because the product we have selected, most of the product is going to be very useful for the soybean, maize, sugarcane crop, especially for Brazil market. Yeah. Presentation, you showed the name of the clients, and when I saw this, everybody here is in Brazil is your custom. Yes. We have very good cooperations, and you can say a relation with the many multinational companies, Japanese companies, leading Indian companies, and leading fertilizer companies. We are working with Sumitomo in India. We are working with Nichino in India. We are working with Mitsui in India. We are working with Elbog in India, and many. Koteva, you can say we are working with the Koteva. We are working with FMC in India. So, and all leading companies like UPL, like you can say Garda, like Endofil, like PI Industries. So, we are working with almost all the big companies in India, and we have very good relation with them. The most important thing that I saw, your plant of research. It's very beautiful. And more than plant, you have 100 scientists working with you. Or more than plant is more, the brand is important. Yes. I think the idea behind for this R&D center is our chairman, Mr. Vijay Mundra, because he has visualized this R&D center, and we proudly say that the R&D we have in India, it is going to be one of the biggest R&D center in Southeast Asia. And this R&D center we have in Willow, that is one-stop solution. We have to develop the chemistry, we have to develop the tox, we have to develop the metabolic studies, we have to develop a formulation development department, it's a separate department. Then we have a synthesis department where we have to do technical synthesis, not only from the bench scale, kilo lab, and the pilot plant. So we have everything in one place, and that is why we are proudly say our R&D center is a one-stop solution for all the technicals, all the chemicals, and in futures, not only we are coming with many mixtures, but we are, with the help of our R&D center, we are coming with new chemistry, new chiral-based chemistry, new isomers. We are going to develop it very soon. Gente do céu, que programa top de linha, lugar top de linha. Aliás, eu vou pedir pro Gabriel. Gabriel, mostra aqui esse lugar aqui. Nós estamos aqui em São Paulo, num ambiente maravilhoso, fazendo a cobertura total aqui do lançamento da Willywood no Brasil. Foi top de linha, como vocês viram aí. Conversamos com toda toda a diretoria da empresa, os indianos, conversamos com o Marcos Gai, enfim, fizemos um panorama total aí dessa chegada da Willywood no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.